Good morning students, welcome back to this Sheba online class. Today also we have to continue this chemical kinetic lessons, the chapter that is collision theory. That is that collision theory, and before that what is that meaning of collision? Collisions means interact with the molecules, one molecules to the another molecules, that is such interactions, that is that collisions, அதாவது மோதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, that is that meaning of collisions. So if there is any one reactions want to get that product, the reactant have to be collide with the one another, okay, that is that collisions theory. We have to consider about that the reactions as A2 and B2, we can get 2AB, that is a simple reactions. So the collisions happening between to this A2 and B2, in this is that interact with the A2 B2, it's called a collision theory. In this collision theory, that is that small informations about that. In this theory was proposed independently by the Max Strauss in 1916 and the William Lewis in 1918. Okay, in this collision theory, it's based on what is that kinetic theory of gases. So that I am going to use that the gas constants also. So in the collision theory, எதை base பண்ணிருக்குன்னு சொன்னா, that is kinetic theory of gases. Okay, in this collision theory we have to go for the explanations. Okay, in this collision theory, the progress of the reactions between that the potential energy with the reactions of progress, you can see that the reactants of that particular edges and have to get that products, have to down of that the arrows. So energy level உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகுது, உங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிறப்ப எனர்ஜி லெவல் எப்படி உங்களுக்கு அது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத உங்களுக்கு இந்த கிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to consider that the equations of that collision rate. So how we can write that collision rate? Collision rate is proportional to this A to B2. In these proportionals, it's convert into equal. So we can add one constant, that is Z. So Z is the constant. So collision rate is equal to Z A to B2. Okay, and then this is the collisions is happening about that 298 Kelvin of that room temperatures we can get in the 1 atmospheric pressures. Okay va? So 298 Kelvin la 1 atmospheric pressures la நமக்கு இங்கே எத்தனை collisions நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power of 9 collisions per seconds. So உங்களுக்கு collisions வந்து 10 to the power of 9 collisions வந்து per secondல நடக்குது. So how we can calculate that 1 collisions? So 10 to the power of 9 collisions is happen, we can determine that 1 collisions it's 10 to the power of minus 9 seconds. So ஒரு collisions வந்துட்டு 10 to the power of minus 9 secondல நடக்குது. That is that we can consider from this 9 point, that is the collisions. Okay, if that collisions it's caused because of that the temperature of that energy level also. So in this collision have to write the using that the fraction effective collisions. What is that fraction effective collisions? The denotation is the small letter f. In this small letter f, we can write that effective collisions is formula is e to the power of minus Ea by RT. That is Ea means active energy and R means obviously you know very well about that gas constant and then temperature for T. Okay, so I am going to use that one values using that formula. The active energy is 100 kilojoule per mole and then 300 Kelvin. So using that formula, that is minus Ea, what is that? Active energy is 100. Kilo means 10 to the power of 3, that is 1000. So 100 into 10 to the power of 3 joule mole by what is that? The value of gas constant, that is 8.314 joule Kelvin minus 1 and mole minus 1, that is that temperature is 300. So you have to simplify that calculations. We can get that value is F is equal to E minus 40. We can write also 4 into 10 to the power of minus 18. So நம்மளுக்கு வந்து effective collisions வந்து 4 into 10 to the power of minus 18 கிடைக்கும். In this values it's what you explain அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power of 18 collisions ல
just only 4 collisions தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் to give that product அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்மள இதை கன்சிடர் பண்ண முடியும். ஸோ 10 to the power of 18 collisions-ல 4 collisions மட்டும்தான் என்னவா இருக்குது, ப்ராடக்டில் உங்களுக்கு ரியாக்டன்ட்லேருந்து ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறதுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்றது நம்ம இந்த ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு மூவ் ஆன் டு திஸ் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். திஸ் இஸ் தட் பிக்சர்ஸ் ஃபார் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ். ஓரியன்டேஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் த அலைன்மெண்ட் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ். ஹவு we can align that reactants, likewise we can get the products, that is the procedure. So in proper alignment we can consider as that green color for A and pink color for that B. This is the reactant. What are the effective collisions and what is that product? We can get that new product A with B and A with B. So this is the very effective collisions. As well as we go for the improper alignment. For that the horizontal and vertical we can get that alignment. It's depending on that effective or ineffective. That is the reactant for A and B. Ineffective collisions likewise is here, and reactant also for the product. Product or reactant பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். Why? Because this is the alignment. So alignment பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். அலைன்மெண்ட் உங்களுக்கு இந்த ஆர்டரில் இருந்ததுனா தான் ப்ராடக்ட் வந்து நியூ ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். பட் அலைன்மெண்ட் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருந்தால் ரியாக்டன்ட் நம்மளுக்கு அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணி மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கே வந்துடும். ஸோ இட்ஸ் நாட் ineffective collisions. So it will be happen depending on the schematic representations for orientation. So orientations na enna purida, that is position of the reactants. Okay va? So how we can continue this procedure for that formula for rate is equal to P into F into collision rate. P means that is the proper orientations. F அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் collisions rate, அதே மாதிரி collision factor and மாதிரி collision rate. So we can implement for that F value. F value நம்ம already பார்த்திருக்கோம். That is, what is that? E of minus EA by RT. So and this values have to go and write for that F. And collision rate also we can learn it, that is Z A to B2. Okay va? So இந்த எல்லா values நம்ம apply பண்றோம். The finally we can get that the rate law also we can write for K A to B2. In these two equation we have to compare. The finally we can get K is equal to P Z the E of minus EA by RT. This is that formula for what is that? The orientation of reactants of the collision theory. The next concept is Arrhenius Equations. Arrhenius equation it's totally depending on that pressure temperatures. சரியா, ஒரு reactions நடக்குது அப்படின்னா that is that ஒரு particular pressures and reactions it's want to need to lead these equations, that is to get that products. So I am going to explain about that Arrhenius equations. From this the formula is K is equal to A E the power of minus EA by RT, that is F value. Okay, we have to add it for that frequency factor. If you added the frequency factor, that is called, what is that? Arrhenius equations. Okay, in this Arrhenius equation we have to learn about that new terms, that is T in Kelvin in this absolute temperatures, and EA already know that the active energy. Okay, we have to implement that logarithmic steps for that the equations for K is equal to A E the power of EA by RT. So I am going to write down for that logarithmic based. K is equal to in A plus in E power minus EA by RT, and then go for that the simplify the steps for that the simple method of logarithmic sums. If you know that the logarithmic steps, it will be very easy to understand. For that in K is equal to in A minus EA by R, that is T I am going to separate, so obviously 1 by T. So RT னு நீங்க சொல்லலாம். So நீங்க temperature separate பண்ணனும் அப்படினா 1 by T அப்படினு நீங்க எழுதிக்கலாம். So this is that the equation number 2. Primary equations, this is considered as the first equations. For the logarithmic equations we have to consider the second equations, and it will be the form the straight line for y is equal to c plus mx. You have to plot it in, what is that, in K. எதுக்கு இடையில நீங்கள் plotted வந்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணணும்னா in K versus 1 by T in slope of minus EA by RT for we can get that straight line. So graph நீங்கள் இதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம கிராஃபை மேக் பண்ணலாம்.
So again we continue this, the temperature for the different type of temperatures. We can get that the first temperature we have to consider as the T1, the another temperature we can consider as T2. So in this formula, for the second formula, I am going to use that T for T1 and T for T2. Okay, so that is the T1 is third equations and T also consider T2 means that is the fourth equation. Simple way தான், temperature T1 T2 னு எடுத்திருக்கேன் அவ்வளவுதான். So we can consider third equation and fourth equation. சரியா? அப்போ first equations, the general equations, are you clear? Second equations for that logarithmic step, are you clear? And then for the T1 means third and T2 means fourth. So 4 equations we have in this spot. We have to go for that. The fourth equations is subtract with this third equations. நீங்கள் fourth equation third equations நீங்கள் compare பண்ணுறீங்க அப்படின்னா we can get that the final answer in K2 minus in K1 is equal to minus of EA by R T2 plus EA by R T1. So this is the step for 4 minus 3. Or you got it? And go for that, the simplify the steps for that or the mathematical steps. You have to convert the base on the 10th. The log 10 base பண்ணா நம்ம 2.303 நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்றக்கூடிய அந்த values தான். So I am going to implement that values for in have to convert the log. இன்ன convert நம்ம பண்றோம் அப்படினா 2.303 log அப்படினு போடுவோம். And then we go for the write down that steps. Log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 or T2 minus T1 by T1 T2. நான் இங்கே வந்து எடுத்திருக்கிறது வந்து the whole powers. சரியா? அப்போ whole LCM எடுக்கிறப்ப நமக்கு T2 minus T1 by T1 T2 னு கிடைக்கும். So the simple way for the whole LCM. ஓகேவா? அதான் இந்த ஸ்டெப். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து ஃபைனலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது for that in K2 minus in K1 is equal to minus EA by RT2 plus EA by RT1. சேம் ஸ்டெப் தான் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்போ it will be very easy. ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வாட்ச் அவுட் பண்ணுறதா மட்டும் இருந்தீங்கன்னா it will be confused. ஸோ நீங்கள் ரிட்டன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸு வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கேரி அவுட் ஆகிட்டே இருக்கும். சரியா? இட் கேன் பி கேல்குலேட்டட். எப்படி நம்ம இந்த கேல்குலேஷன்ஸை வச்சு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மீன்ஸ் தட் இஸ் EA K1 K2 T1 T2 இந்த வேல்யூஸ் இருந்ததுன்னா we can find out that Arrhenius equations the determinations. Okay, this is that Arrhenius equations, it's only depending on that what is that temperature and pressures. Okay, the Arrhenius equations we go for that the small experiment for the using that the two test tube having that one test tube it's cold water and the B test tube it's considered as the hot water. That is that indicator using that phenolphthalein. Okay, and have to add the small amount of magnesium granules. That is that cold water with the phenolphthalein indicator we can add the magnesium granules. It will be not in change in color. The same thing we have to go for that the test tube B for the hot water of the phenolphthalein indicator we can add the magnesium granules. It will be change the colors in pink in color. Okay, you have to notice that the difference depending on the temperatures. So temperature base பண்ணி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி reactions product கிடைக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு the simple experiment உங்களுக்கு explain பண்ணுது. At the same time hydrogen react with oxygen we can get that what is that water molecules. So hydrogen and oxygen oda water molecules கிடைக்குதுன்னா that is not an easy way. It's a very important thing for that easy way. It's a electric spark passed in this hydrogen with the oxygen, then only we can get that what is that water molecules. So electric spark நால மட்டும் தான் நம்மளால அந்த water molecules கிடைக்கும் அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா. That is that the Arrhenius equations explain you for that the particular temperature we need it for that we can get that particular product. For example, we have to consider the simplest reactions in the room temperature. Obviously we can get that product. Okay, if you have to add some more temperatures increasing, example the 10 degree Celsius, இப்போ room temperature ஓட நீங்க ஒரு 100 or 10 degree Celsius நீங்க increase பண்ணி the same reactions நீங்க proceed பண்றீங்க அப்படின்னா we
get that the product it's more number of comparing to the room temperature. So room temperature ல நடக்கக்கூடிய அந்த உங்களுக்கு reactions கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட் Arrhenius equations. Its reactions it's depending on that the product it's only for temperature and the what is that the pressures. Okay, that is that Arrhenius equations. And go for that the last concept of this lesson, that is a factor affecting the reactions. நீங்கள் நிறைய பார்த்துருந்தீங்க இந்த லெசன்ஸில் உங்களுக்கு collisions theory பார்த்துருந்தீங்க, the rate of the constant, the Arrhenius equations, so many things is there for that, the equation derivation, first order reactions, the pseudo first order reactions, the half life period of reactions, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். For that what is that lesson? The chemical kinetic lessons. In this the end of the lesson we have to know about that more explanation of that affecting factors. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ரியாக்ஷன்ஸில் என்ன மாதிரி ஒரு அஃபெக்டேஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். தட் இஸ் தட் we have to classify into 5 types, that is nature and state of reactants. The second one is concentration of reactants, and third one is surface area of the reactants, and the fourth is temperature of the reactants, and then presence of catalyst. Okay, I am going to explain you one by one for nature and state of reactions. What is that the meaning of the rate and the state of reactions? ஸோ நேச்சரும் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனும் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுறது ஒரு ரியாக்ஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் தட் த சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமோனியம் சல்ஃபேட், that is FAS, and react with KMNO4. KMNO4 means that is potassium permanganate. And the same way we have to consider the another equations for KMNO4 with oxalic acids. ஸோ ஆக்சாலிக் ஆசிட்ஸோட KMNO4 நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுற ஒரு ரியாக்ஷன்ஸை கன்சிடர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி FASஓட KMNO4 ஒரு ரியாக்ஷன். ஸோ போத் ஆர் தட் த டூ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு கம்பேர் திஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் when the oxalic acid react with KMNO4, that is little bit slow in comparing to what is that KMNO4 with FAS. ஸோ ஆக்சாலிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப KMNO4, அதே மாதிரி ஆக்சாலிக் ஆசிடோட KMNO4 ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ ஆக்சாலிக் ஆசிட்ஸ் ரியாக்ஷன் இட்ஸ் லிட்டில் பிட் ஸ்லோ கம்பேரிங் டு திஸ். இட்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தட் வாட் இஸ் தட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் த ப்ரெஷர்ஸ். ஸோ we have to consider which one is very effective. ஸோ எஃபெக்டிவ் உள்ள ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் த நேச்சர், it's not a defect, that is the nature defects. So we have to consider that nature and state of defects. And move on to this one more examples, that is the lead salt. Lead salt with this the mixing of aqueous solution of colorless potassium iodide. The colorless potassium iodide, ஸோ உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷனாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். லெட்டும் பொட்டாசியமும் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் ஸ்டேட்டில் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்துட்டு உடனே எல்லோ கலர் ப்ரிசிபிடேட் வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இட் வில் பி வாட் இஸ் தட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட் த டிஃபெக்ட் ஆஃப் and moreover we have to convert into the solutions of the solids. If the solution இல்லாமல் சாலிடாக இருந்தது அப்படின்னா அது ரெண்டுமே உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகிட்டு எல்லோ கலர் ப்ரிசிபிடேட்டை நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இட் வில் பி டேக் சம் டைம்ஸ். ஸோ இது வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும். அக்வஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப இட் வில் பி வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டேட்டும் நம்மளுக்கு முக்கியம். ஸோ தட் இஸ் அ நேச்சர் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன். அப்போது சாலிடில் இருக்கிறப்ப ரிசல்ட் கிடைக்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. இதுவே அக்வஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப சொல்யூஷன்ஸ் வந்து உடனே கிடைக்கிது. அப்போது இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறது கூட இட்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தட் ஸ்டேட். ஸோ எப்படி டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணியிருக்கு, ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணியிருக்கு, அந்த மாதிரி இது ஸ்டேட்டை பேஸ் பண்ணியும் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ we have to consider as effective. ஓகே, அண்ட் தென் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ். கான்சன்ட்ரேஷனை பேஸ் பண்ணி கூட நம்மளுக்கு ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்டோடைய வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸாக இருந்ததுன்னா ப்ராடக்டோடைய வேல்யூஸும் உங்களுக்கு நல்லாவே இன்க்ரீஸாக இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் தென் கோ ஃபார் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சரில் நம்மளுக்கு எப்படி ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப எப்படி நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணி கூட நம்மளுக்கு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் தட் one of that affecting area. And then go for the temperatures, surface area. So moreover the same thing for that. The last one is presence of catalyst. What is the mean by catalyst? Catalyst means
In this one of the reactions you have to proceed to move on to the next level. So அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தது அப்படின்னா we have to go for that fastest, so we can use that one substance. என்ன சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணுறோமோ that kind of substance it's called catalyst. ஸோ கேட்டலிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம ரியாக்டண்ட்டை ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். பட் some kind of catalyst it's collapse of that reactions. கேட்டலிஸ்ட் வந்து சில எல்லா கேட்டலிஸ்ட்டுமே நல்லா ப்ளே பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. some kind of catalyst it's collapse the reaction. ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுறது வந்து அது மொத்தத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வேறு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா that is also we have to consider as that the affecting factors. Okay, so this is that lessons for that the ending of that concept. Okay, we have to watch out from the beginning of that video. Okay, then only we can continue this the concept, otherwise we cannot be to read. So அதனால நீங்கள் வீடியோஸ் ஃபுல்லாக வாட்ச் அவுட் பண்ணுங்கள். So written practice also it's must. We have sent it the homeworks as well as the after the videos. Okay, you have to send out the homeworks as per the time 5 o'clock. Okay, thank you.